Bangladeshi transgenders have received empowering news as the country now has a religious school for the community. This is the first such school where the sexual minority group in the country will be raised into employable mass. Experts and rights group have hailed the development, saying that this marks the beginning of an era where those who have been subjected to discrimination and neglect owing to a deficit of education and sophistication will be treated at par with the rest of the citizens. With a plan to start many more around the country, Bangladesh has come up with its first religious schools for transgenders. The sexual minority group in the country is largely illiterate owing to several reasons, with one being the absence of exclusive schools for them. Known as hijras in many South Asian countries, people belonging to transgender community are often banished from their homes at a young age. Deprived of any formal education, many of them survive by begging, selling sex, or dancing at weddings. But now with schools, they are optimistic of receiving formal education, which will enhance their career prospects in later stages. মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আমরা আজকে কোরআন শরীফের শিক্ষা নিয়েছি। এই কারণেই আমরা এখানে এসেছি আজকে এই কোরআনের শিক্ষাটাকে নেয়ার জন্য। আমাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে অবহেলিত আমরা, কিন্তু এখানে এসে আমাদের জন্য একটা মাদ্রাসা করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি যে আমাদের জন্য একটা মাদ্রাসা করে দিয়েছে। The government estimates there are about 10,000 hijras in Bangladesh, but rights groups say the figure could be as high as 1.5 million in the country, of more than 160 million people. In multiple interviews conducted by the Human Rights Watch in 2017, the participating transgenders spoke of bullying at school, barriers to employment, difficulty accessing healthcare, as well as harassment and verbal abuse in both public and private spaces. Interviewees also highlighted the difficulties that arise because a gender identity does not match the gender listed on diplomas, passports, or other legal documents, including their ability to get jobs and to travel. The director of the Madrasa says that it was due to rising neglect of the community that they opened the Madrasa. মূলত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই হিজড়াদের জন্য তৃতীয় লিঙ্গীদের জন্য এই মাদ্রাসাটা করা হয়েছে, কারণ এরা সমাজে চরমভাবে অবহেলিত। কোনো স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাসা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি যে এরা বাহিরে এলোমেলো চলাফেরা করে। এদের উশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য দায়ী আমরা, কারণ আমরা এদেরকে শিক্ষা দিতে পারি নাই। তো সেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটা করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে আমরা ঢাকা সিটির বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই কেন্দ্র চালু করেছি এবং আমরা আশা করছি যে অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশব্যাপী আমাদের এই কার্যক্রম ইনশাআল্লাহ চালু করব। The rights groups say that despite a landmark government's decision in 2013 to recognize hijras as a third gender, they remain marginalized in the country. However, they say that recognizing their worth and rights is a step in the right direction. The community is increasingly being shown faith across the globe, with their fundamental rights being restored. Meanwhile, the neighboring country India is coming up with a transgender university to address the issue of gender discrimination with this minority.